Good afternoon. Sleeping? First section comprehension passage. As usual, we shall discuss non-theory questions. Means synonyms, antonyms. Outlay. The list of expenditure is called outlay. This is the general meaning. Expenditure list will be there. And when a person gets the salary, the expenditure list will be there after buying the things, or before buying the things, the calculation will be there. That is outlay. Expand, express, en route. En route means on the way. Where is your friend? My friend is en route. En route means on the way, coming. Expand, express, we already know. Answer? Expend, expenditure. Both same. Agglomeration. Agglomeration is nothing but group of organizations. Group of organizations is called agglomeration. Now look at this. Third, the 15th FC has adopted a nuanced approach of distinguishing between million plus urban agglomerations and other cities. College, you know about college mixing, the Photoshop, photos, Snapchat college. Gallery also, you know, group of pictures is called gallery. Theater, group of plays. Group construction, art assemblage. Answer. Now what is the context? Urban city and other cities is talking. So group construction. Synonym. Implicit. Opposite is explicit. Explicit ante clear. Clearly. He spoke explicitly means he spoke clearly. He spoke implicitly means unclearly. Constant means regular, consistency, trustworthy performance. Definite means sure. Latent means passive, inactive, lazy. Stated means mentioned. Tacit means silent, or you can also take indirect. So the answer is what? Implicit, not clear, something clear. 2 or 4? Fourth option, stated, mentioned. Glacial pace. You know, glacial, the ice mountains are called glacial. And the glacial meltdown, it happens very slowly. That is called a glacial pace. Slow in change. First option. Now next, 10th one, thrust. Thrust is nothing but apply pressure. Applying force is called thrust. Push, okay, reverse object, painting from top to bottom, covered, totally tear off into. Answer is first option, push forcefully. Now word usage, second section. Calamity. Calamity is nothing but catastrophe, vipattu. Bad time, tough time. Calamity is a noun. Calamitous, OUS adjective. But here it is not. The greenhouse effect will bring a calamity to low coastal regions. Greenhouse effect valla low coast regions, they will be affected a lot. For them it will become a disaster. Okay, a calamity. The United States presidential election has been a calamity without precedent. It became a disaster, maybe. Election became a disaster. The country has a large calamity migrant population. This is wrong. Large calamitous migrant population. This is the noun. Before noun, adjectives are needed. So, third one not a possible answer, only 1, 2. Therefore, fourth option is the correct answer. Calamity, adversity, same meaning. Tough time, kastakalam. Prosperity is not without many fears and disasters. Prosperity ante fears undakapovam, disasters undakapovam kaadu. It's not that. Adversity is not without comforts and hopes. Okay, adversity is. Noun is. Okay, you can take. Second one, the consequences that flow from actions are life lessons designed to teach us how to cope with. Cope with means deal with. How to deal with adversity. Okay, correct. Engineering and technology are disciplines
Adversity from one another and from sides? No. Only 1, 2. Fourth option is the correct answer. Extent is nothing but existing. Extent is nothing but existing. The Treasury has decided to raise interest rates as a preemptive extent against, not sure. The Vedas are acclaimed as the oldest extant literature. Ante oldest existing, oldest but still existing literature, correct? The pianist gave a long varied recital with a couple of encores for good existing? No, only second option. Mitigate is V1 and a noun for mitigate is mitigation. Mitigation is noun, this is verb. Mitigation means what? Mitigate means what? Reduce something severe. Tivrata tagginchadam. Reduce some severity is called reduce. Mitigate. The Treasure Island measure started as a simple bill to make what appeared to be a mitigate bureaucratic change. After A, can I take V1 verb? No, we cannot take. A shepherd ranges from monumental issues to, after 2, can I take V2? Mitigated? Wrong. No answers could mitigate the cruelty, reduce the cruelty. After could V1. Only third option correct answer. Third statement is correct, therefore third option. Grasp both noun and verb. Both noun and verb. V1 or noun. Grasp means take hold of something. Take hold of something, getting into your control is called grasp. Solutions which seem self-evident to humans are often beyond the grasp of computers. Okay, beyond the hold of computers. He managed to grasp the metal, get a firm grip of it, heave his body upwards. Correct only 2V1. Most of the students are in a grasp, hold on about their future plans. Answer. 1, 2 is absolutely sure. I am doubtful about third one. Is the third one correct? Most of the students are in a grasp and a control owner, hold owner about what? About their future plans. Can I take? Yes or no? Say it loudly. Take only 1 and 2, fourth option. Now close test. The explosion in the Beirut docks area last week has left more than 150 citizens dead, over 5,000 injured, swathes of city leveled and a dock out of commission, which could cause a food crisis in Lebanon in the days ahead. Now Beirut dock ante telusu kada, shipyard place ni docks antam. So Beirut docks lo explosion, bomb, some sort of bomb explosion happened. More than 150 citizens died and 5,000 injured. And level city lo unna adi kuda ela ayipoyindante swats group anta bunches laga ayindi and it went out of, a dock kuda commission out of వెళ్ళిపోయింది, which could cause a food crisis. దాని వల్ల food crisis వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది Lebanon లో in the future. Shock and confusion over the cause of the dash explosion. The dash explosion. ఈ ఇక్కడ the explosion now నాకు adjective కావాలి. What kind of explosion has turned? Devastating అంటే మొత్తం ధ్వంసం చేయడం. Horrible or damaging everything is called devastating. Adversity noun? No. Smashed, degraded, human being ni degraded antam. He degraded your performance, he degraded your character. Shattering and breaking. Answer ఏదవుతుంది? 1 or 5? Answer 1. Devastating. Devastating explosion has turned into public anger, bringing on the specter of public problem. All this damage adds to a single explosion. This damage singular tarvata 2 undi. This damage prolong vastunda V1. See what is given, this damage ante singular ikkada. I require V1 yes or yes or V2. Grammatically రెండే కదా పాసిబుల్ అయ్యేటి, ఈవెన్ ఎస్ ఆర్ yes or V2. Prolong V1, settle V1, restore V1, designate V1, this is only V2. So what can we take? Owed.
అంటే ఓనర్షిప్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దీనికి ఇది ఎవరికి అంకితము అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆల్ దిస్ డ్యామేజ్ ఓ టు సింగిల్ ఎక్స్ప్లోజన్. ఇంత పెద్ద డ్యామేజ్ ఒక సింగిల్ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల జరిగింది. ద బ్లాస్ట్ హ్యాడ్ డాష్ ఎ పవర్ఫుల్ షాక్. బిఫోర్ ద బ్లాంక్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హ్యాడ్ కాబట్టి బ్లాంక్లో ఏం రావాలి? V3. ప్రివెంట్ V1, ఇనిబిట్ V1, రిప్రెస్డ్ V3, ప్రొడ్యూస్డ్ V3, అండ్ లాస్ట్ వన్ countered. So answer 3, 4, 5. Grammatically 3, 4, 5 possible. So the blast had a powerful shock wave. Repress అంటే అణిచివేయడం, compressing. Produced shock wave, okay. Countered, answer 4th option. ఈ బ్లాస్ట్ ఏం చేసింది అంటే షాక్ వేవ్ని క్రియేట్ చేసింది. ద బ్లాస్ట్ హ్యాడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ పవర్ఫుల్ షాక్ వేవ్ అండ్ మష్రూమ్ క్లౌడ్ అంటే మొత్తం ఫుల్ అంతా క్లౌడ్ అయిపోయింది అనమాట ఆ డస్ట్తోని, స్మోక్తోని. అండ్ ఇట్ వాజ్ బ్రీఫ్లీ డాష్ ఫర్ ద డిటోనేషన్. వజ్ అన్నాడు బ్రీఫ్లీ. ఎల్వై ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అడ్వర్బ్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏం తీసుకోవాలి? వర్బ్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్. సో ఇక్కడ నాకు V3 ఆర్ అడ్జెక్టివ్ ఇస్ నీడెడ్. V3 or adjective. It was briefly dash. Mistook V1 or V2? V2. Accurate adjective. Mistaken V3. Imagined or concede? Concede only V1 hai na? Concede and V1 accepts. Grammatically not possible. Answer 2, 3, 4. This was briefly accurate, mistaken or imagined. ఫర్ ద డిటోనేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ బాంబ్. అంటే కొద్దిసేపటి వరకు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ చూసేసి న్యూక్లియర్ బాంబ్ డిటోనేట్ అయింది, న్యూక్లియర్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది అనుకున్నారు అనమాట. బ్రీఫ్లీ డాష్ ఫర్, మిస్టేకెన్ ఫర్. ఇట్ వాజ్ బ్రీఫ్లీ మిస్టేకెన్ ఫర్. బట్ ద ఎక్స్ప్లోజన్ టర్న్డ్ అవుట్ టు హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ 2750 tons of ammonium nitrate which had been dash stored in a densely populated. యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎట్లా జరిగింది అంటే అందులో అమోనియం నైట్రేట్ 2050 tons ఆఫ్ అమోనియం నైట్రేట్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంట. అండ్ విచ్ హ్యాడ్ బిన్ డాష్ ఇన్ అ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా. బీన్ స్టోర్డ్ V3. సో ఐ రిక్వైర్ అడ్వర్బ్. వర్బ్ ముందు అడ్వర్బ్ కావాలి. రిలవెంట్లీ స్టోర్డ్, improperly I need, illegally I need, not possible. Improperly and ఇది పర్ఫెక్టా? పర్ఫెక్ట్లీయా? Perfect adjective not possible. Grammatically 1 or 4? 4. So they have improperly placed that ammonium nitrate. 2750 tons of ammonium nitrate and blast happened. Ammonium nitrate is best known as an agriculture fertilizer. Is it correct? Ammonium nitrate, agriculture fertilizer, it is known for. But it is a dual use. దానికి రెండో యూజ్ ఉందంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బైనరీ మైనింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ లైక్ ANFO అండ్ ఫర్టిలైజర్ ఆర్ నైట్రేట్ బాంబ్. దాన్ని ఇంకోలాగా కూడా వాడడం జరుగుతుందంట, బాంబులాగా కూడా. అండ్ డయాస్ డివైస్ యూజ్డ్ బై మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవర్ సిన్స్ ద ఐరిష్ రిపబ్లికన్ ఆర్మీ డిప్లాయిడ్ ఇట్ ఇన్ బాంబింగ్స్. యాన్ అన్నాడు బిఫోర్ ద బ్లాంక్. యాన్ రిహార్స్డ్ వస్తుందా, ఏ రిహార్స్డ్ వస్తుందా? ఏ రివర్స్డ్, ఏ ప్లానింగ్, ఏ మెజర్, డే డిటర్మైన్డ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ improvised. Fifth option, and improvised. Error location. Question number 22. The company's accumulated not gathered losses amounted to 4 lakh crore, which has resulted in a complete erosion of its net worth. Erosion ante removing, damaging, deleting, erosion. Answer. ఒకటి 4 lakh crores అని ఉండాలి. LAKH crores. విచ్ అంటే 4 lakh crores అనవచ్చు, లేదా లాసెస్ అని కూడా అనవచ్చు. రెండు ప్లూరలే. విచ్ హ్యావ్ రిజల్టెడ్ అని ఉండాలి. ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద 3. The date of the initiation of the resolution process is the date on which a creditor makes an application for initiate the process. What is the rule of any preposition except to? A preposition achna after every preposition ing or no. So akkada em ichadu for initiate. Is it correct?
for initiating the process or to initiate the process. The lack of coordination between teams leaves a huge gap that is exploited by malicious actors. Answer. The lack of coordination among the teams. When two is clearly mentioned, then only take two, otherwise use among. The lack of coordination among teams leaves a huge gap that is exploited by malicious. Malicious means harmful. Harmful actors. Exploited ante overuse or utilize. Meet the GMS case in the caps. In caps was deployed. Who ante evaru ikkada caps lekapothe GMS case. Both are plural. So were deployed. They were deployed. Plural is needed. A tight control on costs is the means that the airline has managed to reduce its losses significantly in the quarter. Answer. Managed to reduce its losses significantly. Reduce the losses significantly. Spoken English fluently. He has spoken English fluently. Adverb is needed here. Now synthesis, we need to combine sentence 1 and sentence 2 with the help of given conjunctions below. This was a comfortable win for boys. Positive. They had to work very hard for it. Negative. అది కంఫర్టబుల్ విన్ అయినప్పటికీ చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అనమాట. ఇన్ ఎడిషన్ వస్తుందా? ఇన్ ఎడిషన్ టు రెండు సేమ్ అయితే వస్తుంది, బట్ హియర్ నాట్ పాసిబుల్. నెవర్దెలెస్ అంటే ఏది ఏమైనప్పటికీ హోనేకే బావజూద్. ఇట్ వాజ్ కంఫర్టబుల్ విన్. నెవర్దెలెస్ దే హ్యాడ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ఇట్. యాజ్ సూన్ యాజ్ యాక్షన్ చెప్పాడు అక్కడ, దిస్ వాజ్ అ కంఫర్టబుల్ విన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే హ్యాడ్ టు వర్క్. యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ అ కంఫర్టబుల్ విన్, యాక్చువల్లీ దే హ్యాడ్ టు వర్క్. Namely, no. Answer second option. The site will not be able to accept this sort of waste. ఇటువంటి waste ని site accept చేయదు. The area is declared safe. See, రెండు చూడండి. The site will not accept the waste. However, the area is declared safe. The site will not accept the waste. Briefly, the area is declared safe. ఆల్ ఇన్ ఆల్ అంటే కంప్లీట్లీ అని చెప్పుకోవచ్చు. కంప్లీట్లీ ఆర్ హోల్. సైట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ద వేస్ట్. ఆల్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియా ఇస్ డిక్లేర్డ్ సేఫ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఆల్ ఇన్ ఆల్, హియర్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్? ద సైట్ వాజ్ క్లీన్, ద ఏరియా ఈస్ పెయింటెడ్, ద రూమ్స్ ఆర్ పెయింటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లీన్ అండ్ నీట్. ఆల్ ఇన్ ఆల్ ద ఏరియా ఇస్ డిక్లేర్డ్ ఇస్ సేఫ్. ఎట్లా రావాలి? టు కంక్లూడ్, ద సైట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ వేస్ట్. టు కంక్లూడ్, ద ఏరియా ఇస్ డిక్లేర్డ్ సేఫ్. Site will not be able to accept this sort of waste until the area is declared safe. Answer. Until అంటే ఇటువంటి వేస్ట్ని సహించదు. ఎప్పటి వరకు ఏరియా కంప్లీట్ సేఫ్ అని డిక్లేర్ చేసేంత వరకు అది సహించదు, యాక్సెప్ట్ చేయరు. డార్క్ రూమ్ విల్ ట్రిగర్ లెస్ లైట్. డార్క్ రూమ్ ఏం చేస్తుంది? లెస్ లైట్ చూపిస్తుందంట. బ్రైట్ రూమ్ విల్ డ్రైవ్ మోర్ లైట్. ఈ రెండు కంపారిజన్స్ చేస్తున్నాడు. ఈస్ కంపేరింగ్ a dark room and a bright room. In conclusion, for example ichada, whereas a dark room will trigger less light, whereas a bright room will drive more light output. Okay, in order to and anduvalana a dark room will trigger less light in order to create intensity. Nevertheless, dark room will trigger less light. Nevertheless, third option, comparison ki third తీసుకుంటాం. Whereas there is always some bad news somewhere. ఎక్కడనో ఒక దగ్గర బ్యాడ్ న్యూస్ జరుగుతూ ఉంటుందంట. there is always a reason not to invest. కాబట్టి రీజన్ ఉందన్నమాట ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అని. ఇన్ బ్రీఫ్ వస్తుందా? there is always some bad news. In brief, there is a reason not to invest. there is always some bad news. At first there is a reason not to invest. there is some bad news, therefore కాబట్టి not to invest. there is bad news when there is always, while no. Answer, take third one. Bad news ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు. గుడ్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ హార్డ్. పాజిటివ్. దే ఆర్గనైజ్ దర్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ. పాజిటివ్. రెండు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? బై ద వే, అండ్ సర్టెన్లీ, యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ సూన్ యాజ్. అండ్ దే వర్క్ హార్డ్ అండ్ దే ఆర్గనైజ్ దేర్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ. బై ద వే, వెన్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్?
Have you got dates? Call letters. 24th and 31st. When are we expecting our hall tickets? Call letters. Next week. Once you get the hall tickets, then we'll talk about in-depth strategy. The most important thing is you should know what to skip. Next week we'll talk about this, what to skip. This is very, very important. You should be wise enough what to skip, how many questions to skip. Then only you'll get positive score. So we'll talk about this what to skip risk next week once you receive the hall tickets. Most of the, okay, word swap or wrongly spelled? Word swap. Most of the troubles of the present day arise. Troubles main subject kabatti arise, okay. Most of the troubles of the present day instead, no. Troubles ignore, troubles blame, no. Arise is okay. A is perfectly alright. Most of the troubles of the present day arise from the fact that instead of doing their duty cheyakunda people em chestaru, they ignore others, blame others. People blame others for their misdeeds and wrong actions. Deed ante action, misdeed ante wrong action. వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తారు, అంతే కదా. Whenever we get success, we take the credit. Whenever we fail, we blame stars. Karma is not good, my timing is not good, my life is like this. We blame other things. Or institute is not good, faculty is not good. Why did you not get BTech campus placements? Our college is not nice, no campus placement came, people tell. But if you get campus placement, what do you say? No sir, I only prepared a lot, I performed well in the interview, they selected me because of my intelligence. So people blame others for their misdeeds and we ignore our inner voice when we do anything that we should not do. మనం ఇన్నర్ వాయిస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాము, మన ఈగోని కాపాడుకోవడానికి బ్లేమ్ చేస్తాం వేరే. So when we blame, what happens? We stop learning. We stop learning when we blame others. Easy answer. Why didn't you get English? Sir, my father joined me in Telugu medium, that's why I don't know English. I'm blaming my father, that's it. And in this way, I am not trying for learning English. So blaming is very bad game. CD, second option. To be able to hunt yourself, grace yourself, vocabulary yourself, no. A large vocabulary, this is okay. Express yourself, yes, express can take self. To be able to hunt, to be able to express yourself with ease and grace, you must have a large vocabulary. Otherwise, you will have to hunt for words. మిమ్మల్ని మీరు సరిగ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి కంఫర్టబుల్గా అంటే vocabulary బాగా ఉండాలి. Otherwise, you will be searching for words. What is next? What is next? What is next? What is the next word? You will be searching. So A, D, A, third option. Students can be given, practical can be given, influence can be given, interfere can be given. Students only correct. A is absolutely correct. Students can be given some practical training, influence training, interfere training. Practical training, correct. In politics, inside the school or college, but without letting that artha noun call influence noun. Without letting the influence of outside political parties interfere. Let V1 correct. All correct, fifth option. Curbed ante reduce, control. Curb means reduce or control. Can we curb the corruption? Can we curb the corruption? No. Can we decrease the corruption? Can we control? Yes, sir. Curbed of press? No. Prerequisite press? Maybe. Freedom of press? Yes. Restored of press? No. If I keep freedom here, can I keep curbed here? Freedom of press is undoubtedly a prerequisite of free nation, and especially during the war, freedom of press is curbed. During war times లో ఏమవుతుందంటే ప్రెస్ యొక్క ఫ్రీడమ్ని కర్బ్ చేస్తారు, అణిచివేసేస్తారు, కంట్రోల్ చేస్తారు. ఏసీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. A good paraphrase should have original. Have original by which? No.
షుడ్ హ్యావ్ అక్కడ నౌన్ కావాలి లేదా V3 కావాలి. షుడ్ హ్యావ్ యూనిటీ బై విచ్, షుడ్ హ్యావ్ హోల్, నో. రెండరింగ్, నో. Should have the unity. Good paraphrase should have unity, by which we mean that it should be the paraphrase of the original passage, the original adjective passage noun. So A, B. Now next one, comprehension passage. Let's go for synonyms, antonyms. Ostensibly, appears to be true. నిజంగా ట్రూ కాదు, బట్ అపియర్స్ టు బి ట్రూ. కనబడడానికి మాత్రం నిజంగా కనబడుతుంది. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ షో ఆఫ్. ostensibly show off, appears to be true but it is not true. Allegedly, assuming, okay, synonym. Permanently, no. Assure ante sure, opposite. Differently, growingly. Answer is one, ostensibly or allegedly. Alleged ante blamingly, assumingly. Baffle ante confuse. Direct synonym enti ante perplex. కానీ వాట్ ఈజ్ ఆస్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, యాంటనిమ్ ఇస్ ఆస్డ్. బాఫిల్ యాంటనిమ్ కావాలి. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. కన్ఫ్యూజెస్ ఆపోజిట్, క్లారిటీ రావాలి. వాట్ బాఫిల్ సేనర్ మైండ్. సేన్ అంటే విన్నారు ఎప్పుడైనా? సేన్, ఎనీబడి? ఇన్సేన్, ఇన్సేన్ విన్నారా? ఇన్సేన్ అంటే క్రేజీ, మెంటల్ ఈజ్ ఇన్సేన్. ఆర్ యూ క్రేజీ? Have you gone mad? Has anybody told this dialogue to you? Have you gone mad or crazy? You finished BTech, why are you going to banking? Has anybody told you you finished BPC and BSc agriculture, you are going for a bank job? Have you gone mad? Has anybody said? No. Sometimes, generally parents kani, elders kani, relatives, friends, seniors, they tell, you finished agriculture and bank, what is this? Nobody told. I guess when people are in love, they use this, have you gone mad? Yes or no? When people are in love, they use that, right? We are sincere students, sir, I know. So what baffles saner mind? Sane ante wise. Foolish kaadu, crazy kaadu, wise, intelligent. What baffles saner minds is whether we have already evolved to such an extent as to force a gene alteration. So baffles and confuses. Makes, creates same meaning. Selects, organizes. So baffle ante confuse. Confuse ka opposite enti clear. Clear ga undadam. Make, create, no. Answer 4, 5. Organize, make everything in the perfect order, clear order. Okay, now last section, sentence improvement or phrase replacement. The new government requires, kotha government em korukuntundi? Employer. Employer means who? Employer is a owner, boss, person who gives job. The person who does job is employee. Receive చేసుకునే అతను ఎప్పుడు EE ఉంటుంది. The new government requires employers to inform an employee of their. An employee అన్నప్పుడు their రాదు కదా, his legal రావాలి, his legal right. To inform employers for informing an employee of their. Not sure. Employees that he has. Employees that there is, okay. Employees, inform an employee there, no. Answer. Answer is third option. Inform employers to inform employees that there is a legal right to holidays. అంటే లీగల్గా రైట్ ఉందన్నమాట హాలిడేస్ తీసుకోవడం అండ్ ఓవర్ టైం పే కూడా ఆపొచ్చు అని. అండ్ సుబ్బారావు డ్రీమ్స్ అంటే V1, ఎస్ ప్రజెంట్లో ఉంది. అండ్ సుబ్బారావు డ్రీమ్స్ అబౌట్ హిస్ లేట్ వైఫ్ అంటే చనిపోయిన వైఫ్ మళ్ళీ కలలో వచ్చినప్పుడు కలగన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? హీ సీన్ పాస్ట్ రాంగ్,
He sees her as she was wrong. He sees her as maybe, see, during her youth, past ki veltundi kada tarvata. Maybe one. He sees her as she had during youth. She had during youth, wrong. He sees her as if during youth. She appears to him as she did in youth. Answer 1 or 4. సుబ్బారావు వాళ్ళ వైఫ్, చనిపోయిన వైఫ్ గురించి కలగనినప్పుడు ఆమె ఎలా కనబడుతుంది, అతను ఎలా చూస్తాడు అంటే ఆమె యూత్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండిందో అట్లా చూస్తుండేవాడు. సో 1 or 4. Both okay. Take 1. The world needs to అన్నాడు, V1 రావాలి. డిపెండెంట్ ENT ఏమవుతుంది, నౌన్ అవుతుంది. నాట్ పాసిబుల్. నీడ్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే. 2 ING వస్తుందా, నో. నీడింగ్, నో. నీడ్ టు డిపెండెంట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. The world needs to depend on other renewable energy sources. If you really want to lose weight, the only way is to V1 ఉంది, to eat less. తర్వాత V1 కావాలి. Done, wrong. Does wrong. Doing exercises, do exercise and stop worry. Okay. Doing, no. Answer 3rd option. Eat less, do exercise and stop worry. దాన్ని వర్బ్ సీక్వెన్స్ అంటాం. సిమిలర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ how you comes, you ki, can I take V1 yes after you? No. How come? No. How you came, V2. అక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ ఇచ్చాడు, పాస్ట్ V2 రాదు. How you came? No. How you come across? Yes. 4th option. How you come across initially can be as important as what you say. I asked him whether he had done it all himself. నేను అతను అడిగాను, తనంతలో తాను మొత్తం అతనే చేశాడా. ఆర్ వెదర్ సమ్ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ హిమ్. సమ్ హెల్ప్డ్ హిమ్, హెల్ప్స్, రాంగ్. V1 yes. ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అన్నాడు, పాస్ట్ కావాలి. హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ హిమ్, హ్యాస్ రాంగ్. హ్యాస్ రాంగ్. ఆన్సర్ 1 or 3. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో హ్యాడ్ V3 పాస్ట్ ఇచ్చాడు. Here also in the options I need past because it is related to one sentence, same sentence. Helped him or had helped him. I asked him whether he had done it all himself or whether someone had helped. 3rd option, not 2nd one.